Good evening, everybody. Apologies for the late arrivals. Welcome to this media conference ahead of tomorrow's UEFA Nations League fixture with Greece in Athens. Hello. Yep. We're joined here by Lee Carsley and Anthony Gordon. As ever, we can limit it to 3 questions per person, and we'll try and get around you as many as possible. We're also joined here, as you know, by translator Angelos, who will translate question and answer as a collective afterwards. So please pause before your question. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση, οφείλεται και στην κίνηση των Αθηνών. Έχουμε μαζί μας τους δύο εκπροσώπους εθνικής. Θα περιοριστούμε καταρχήν σε 3 ερωτήσεις. Το φορμάτ θα είναι ερώτηση, απάντηση, διερμηνία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Rob Dawson. Lee, good to see you. Good, thank you, mate. You'll have no doubt heard the comments of the England captain. Speaking to ITV, he says that playing for England is more important to him than playing for his club. And he seems to be questioning the kind of commitment to the national team of some of his England teammates. What do you make of that? Well, I think the focus all camp has been on the players that are here. I think it's important that we make the most of this situation. It's with the amount of players that are pulled out, it gives all the players an opportunity to be here. We're really looking forward to the game. It's going to be a tough test for us, and the focus has been purely on the players that are here. Υπήρχαν δηλώσεις από τον κάπτεν που έγινε νωρίτερα από τον αρχηγό ότι είναι πιο σημαντικό, δήλωσε ο ίδιος, να παίζει για την εθνική ομάδα της Αγγλίας από ότι να παίζει για τον σύλλογό του και διερωτήθηκε σχετικά με τη δέσμευση που έχουν οι συμπαίκτες του για να παίζουν για την εθνική Αγγλίας. Ποια είναι η δική σας θέση? Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που θα δούμε στο παιχνίδι εδώ. Είμαστε σε μια πολύ σημαντική κατάσταση. Θέλουμε να εστιάσουμε στον αντίπαλό μας. Είναι μια ευκαιρία που είμαστε εδώ και θέλουμε φυσικά να δούμε το αυριανό παιχνίδι γιατί αποτελεί ένα δυνατό τεστ για εμάς. Anthony, hi. Pretty straightforward question for you. Which is most important for you, playing for your country or playing for Newcastle? Good question. I'd say whatever is my current team. Do you know what I mean? What I'm playing for right now is what's most important to me because that's what's in front of me and that's the challenge ahead. So I think it'd be hard to say one. I think for England it's a different feeling because you're selected to be in a group where it's the best from every team, which is obviously a good feeling. But yeah, I'd say what's right ahead of me. Και η ίδια ερώτηση και για σένα, τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να παίζεις για τη χώρα σου ή για τη Newcastle? Νομίζω ότι καλύτερο είναι εκεί όπου είμαι εγώ, εκεί όπου αισθάνομαι καλύτερα και μπορώ να αποδώσω. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε το παιχνίδι. Για την Αγγλία, εάν επιλεγείς, τα πράγματα είναι απλά και σαφή. Επιλέγεσαι σε ένα γκρουπ παιχτών να παίξεις μεταξύ των καλύτερων και είσαι μεταξύ των καλύτερων που εκπροσωπείς τη χώρα σου. Lee, back to you if that's okay. Gareth Southgate, you know very well, and he worked incredibly hard to engender a spirit in this England team camp where everybody wanted to be here, everybody wanted to play for England. The players were desperate to be a part of it and win something. Do you feel that's under threat at the moment? And do you feel there's a growing rift maybe between club and country? No, definitely not. I think with the amount of pull-outs that we've had in this window, it's historically it's been like that in the past. November's always been a challenging window. I think like you said, the culture and the environment that Gareth and Steve and the rest of the staff created has made it a really positive environment, and the players that are currently here fully deserve to be here and are ready for the game tomorrow. Ο προκάτοχος, ο κύριος Southgate, δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, ένα πνεύμα. Όλοι ήθελαν να είναι εδώ, όλοι ήθελαν να είναι στην εθνική ομάδα και να παίξουν για τη χώρα μας. Πιστεύετε ότι αυτό βρίσκεται τώρα σε απειλή? Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράθυρο. Αυτά τα παιχνίδια εδώ θα παίξουμε σε ένα πολύ σημαντικό περιβάλλον και ο κάθε παίκτης που είναι εδώ αξίζει να βρίσκεται εδώ και αδειμονούμε για το παιχνίδι. Hi, Lee. Okay. After Harry's comments, have any of the other players in the squad come to you to speak to you about their feelings about players that haven't joined up? No, definitely not. No, I think it's, like I said, the players that are here are massively proud of being here, highly motivated for the game tomorrow. We're expecting a really tough game, a game that I have to win. So, our focus is fully on the match for tomorrow.
Μετά τα σχόλια που έκανε ο Χάρη, πιστεύετε ότι έχουν έρθει άλλοι παίκτες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να σας πούν κάτι αντίστοιχο, ανάλογο? Απάντηση: όχι, ξεκάθαρα όχι. Οι παίκτες είναι εδώ, όπως προείπα, γιατί το αξίζουν. Αδειμονούμε να έχουμε το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι ένα σκληρό παιχνίδι και σίγουρα πρέπει να το κερδίσουμε. Hi, Anthony. Hi. You were a player that picked up a knock before this camp. Did you have to say to Newcastle that you wanted to come and join up with England? I didn't really have to say. I think they know how I feel about playing for England. They knew my wishes anyway. But it's more about coming here, getting assessed to see how I was, if I was fit to play. And I was. And obviously, if I'm fit to play, I was going to play for England. Γίνοντας πίσω σε αυτό το κομμάτι, όταν επελέγεις εδώ, έπρεπε να πεις στην Newcastle ότι θα ήθελες να παίξεις για την εθνική ομάδα, να τους πείσεις για κάποιο τρόπο ότι σε ήθελαν στην εθνική? Όχι, γιατί νομίζω ότι η ομάδα μου ξέρει ακριβώς πώς νιώθω, ξέρει τι αισθάνομαι. Είναι πολύ καλό που παίζω εδώ, αδειμονώ για το παιχνίδι και όπως προείπα, όλοι όσοι είναι εδώ αξίζουν να παίζουν. And on to the game tomorrow, Lee. You said it was a difficult moment for you at Wembley after the Greece defeat, and you wish the game was tomorrow, and now it is. So how would you feel ahead of the match? Yeah, really looking forward to it. I think it's been good weeks training, 3 or 4 days, whatever we've had. Players are in good spirits. Yeah, really looking forward to it. I mean, it's going to be a sellout crowd, a great atmosphere. So yeah, like one of the negative things about international football is you have to wait, the 4 or 5 weeks, whatever it is, in between games. So yeah, this next window is so important to us in terms of not only the game tomorrow, but Republic of Ireland on Sunday as well. So two really tough games, but it's a great challenge for us. Είπατε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν μια δύσκολη στιγμή για εσάς, γιατί υπήρχε το προηγούμενο αποτέλεσμα, η ήττα, ειδικά μετά τον προηγούμενο αγώνα. Είπατε ότι δεν νιώθατε τόσο καλά. Τώρα, τι προσδοκάτε από το αυριανό παιχνίδι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχαμε καλές μέρες να προπονηθούμε, μπορέσαμε να κάνουμε την προπόνηση που θέλαμε. Οι παίκτες είναι εδώ, είναι σε καλό πνεύμα, όλοι θέλουν να παίξουν. Το σημαντικό είναι ο ρυθμός. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει πλήθος αύριο στο γήπεδο, ξέρουμε ότι θα υπάρχουν οι οπαδοί και μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Αυτό το παράθυρο είναι σημαντικό για εμάς και το γεγονός ότι είναι 2 back-to-back παιχνίδια. Hi, Lee. Did you find the withdrawals personally disrespectful at all? No, not at all. I think it's, like I say, historically, November's always been a challenging window with pull-outs. So, yeah, look at the players that we brought in. It's really a proud moment for them as well. So, yeah, with the focus is on the players that are here, that not the ones that aren't. Πιστεύετε ότι αυτοί που δεν εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να έρθουν αποτελεί μια έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα? Όχι, όχι καθόλου. Όπως προείπα, ο Νοέμβρης αποτελεί ένα ιστορικό παράθυρο για εμάς. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη στιγμή και όλοι όσοι είναι εδώ θέλουν να παίξουν και κοιτάζουν το αυριανό παιχνίδι. And there's obviously a lot of focus on the players, but do you feel the clubs at all put any pressure on those players to pull out? No, definitely not. I think it's we've got a really good relationship with all of the clubs, especially the medical department. So. Yeah, we're totally happy with where we are. The players that we had doubts about in squad announcement, that's why we went with a bigger squad. They were assessed and they were sent back. So no, there's no problems from our way. Επόμενη ερώτηση. Πιστεύετε λοιπόν ότι έχουμε μιλήσει αρκετά για τους παίκτες, αλλά σε σχέση με τα κλαμπ, με τις ομάδες, πιστεύετε ότι πιέζουν τους παίκτες? Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Έχουμε ιατρικό κομμάτι, έχουμε ιατρική ομάδα και τα κλαμπs έχουν ιατρικές ομάδες. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για κάποιο παίκτη, δεν θα παίξει και πάντα το βλέπουμε σε συνεννόηση με τις ομάδες. And after the first game against Greece, you said you learned a lot from that. What did you learn, and what does England need to do differently to get a different result? Well, I learned a lot of things. First and foremost, the tempo that we have to play at, the chances that we create, we have to take. Real basics. But yeah, a good reminder. Obviously, we tried something different that night as well. So you'll probably see something a little bit more conventional tomorrow in terms of the way that we play. But I expect us still to play in a good style, attacking style, and hopefully we can get a good result. Thanks. Thank you. Είπατε μετά το παιχνίδι εναντίον της Ελλάδας ότι μάθατε πάρα πολλά. Τι ήταν αυτά που μάθατε και πώς θα παρατάξετε την ομάδα αύριο ώστε να φτάσουμε στη νίκη? Ναι, πράγματι, έμαθα αρκετά. Πρώτον, έμαθα το πώς πρέπει να παίξουμε αύριο. Πρέπει να διεκδικήσουμε τις δικές μας πιθανότητες, να κάνουμε σωστά τα βασικά. Και φυσικά αυτό ήταν ένα reminder, μια υπενθύμηση ότι αύριο θα κάνουμε διαφορετικά τα πράγματα για να φτάσουμε στη νίκη. Θα δείτε ίσως ένα πιο συμβατικό αγγλικό ποδόσφαιρο με επιθετικό στυλ.
Hi Lee, given the issues you've already had to contend with, are you able to provide an update on the well-being of the squad heading into tomorrow night, and in particular Jared Branthwaite? Yeah, so Jared stayed behind. Jarrell's replaced him, Jarrell Quansah. So great opportunity for Jarrell. Jared, had a slight issue that he's had in the past, so we were never going to take any chances with him. So it was again a good opportunity for Jarrell. Πιστεύετε λοιπόν, δεδομένων των απουσιών που είχαμε, ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο να παραταχθεί αύριο? Τι πιστεύετε για τις απουσίες? Κοιτάξτε, ο Τζέραντ είχε ένα θέμα, γι' αυτό πρέπει να προφυλαχθεί. Αλλά όσοι παίξουν θα είναι εδώ, θα είναι πραγματικά έτοιμο πόλεμο και θα είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς που θα πάρουν τις θέσεις αυτών που λείπουν. Okay, Andy. Lee, sorry, another question on Harry's comments. He said, I think it's a tough period of the season. Maybe that's been taken advantage of a little bit. Do you think he's right? Well, I think it's his opinion. You know, I can only deal with what's in front of us. You know, I think like we've said in the past, November is a challenging window. In the past, we've had 8-9 call off. I know the under-21s and the under-20s have had a lot of players that have pulled out as well. So I think it is definitely that period of the season where fatigue and small injuries have played a part in it. But I think, like I say, it's a brilliant opportunity for other players that were on the outside of the squad, and now it's their chance. Επανέρχομαι στα σχόλια που έκανε ο Χάρη. Είπε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά πολλοί την εκμεταλλεύονται. Έχετε άποψη για ένα σχόλιο από αυτού? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτή είναι η γνώμη του Χάρη καθαρά. Είπα και πριν ότι ο Νοέμβρης αποτελεί έναν μήνα πρόκληση, το έχω δει αυτό και με τις ομάδες K20 και τους μικρότερους ηλικία. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή του Νοεμβρίου, είναι αλήθεια, όπου μπορεί να υπάρχουν και τραυματισμοί, αλλά όπως προείπα, είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για άλλους παίκτες που θα αντικαταστήσουν αυτούς που δεν ήρθαν να πάρουν μια θέση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τη Manchester City να επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές? Ευχαριστώ. Hello, welcome. I would like to ask you the events that are taking place in Manchester City. Could they affect the players? What? Τι εννοείτε? Εννοώ με τη δίκη που γίνεται στο City του Λονδίνου σχετικά με τις 115 παραβάσεις. I'm talking about the trial that is taking place in the City of London regarding the 115 infringements or violations. No, it's no comment from us. Sorry. Next question. Όχι, επόμενη ερώτηση. One for each, is allowed? Okay, Mr. First. Στα ελληνικά, ναι. Να μας κάνει ένα σχόλιο για την ελληνική ομάδα και πώς την είδε στο πρώτο παιχνίδι που ιτήθηκε στο Wembley και γενικώς για την εξέλιξη της Ελλάδας που φαντάζομαι την έχει παρακολουθήσει 10 χρόνια χωρίς μεγάλη διοργάνωση και κυνηγάει τώρα να επιστρέψει σε ένα μεγάλο τουρνουά σε τελική φάση. Ποια είναι η άποψή της για την εθνική ομάδα όπως τη βλέπει και αγωνιστικά στο τελευταίο μήνα και γενικότερα στην πορεία της? Μετά να ρωτήσω για τον Άντων. Ναι. First, a comment by you. What is your view about the Greek team? How do you see it over the last decade, especially after the first game that you played against Greece? And what is also your view about the development of Greece, not just during the last decade, but during the last month and during the latest period? Yeah, so we definitely prepared well for the game against Greece. Very well organised, very good team, strong team, with a great history behind them. We definitely didn't underestimate them. We expect a really tough game tomorrow night. We found that they were very good on the counter-attack especially. So, we're expecting a tough game tomorrow. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα, πολύ καλά οργανωμένη ομάδα η ελληνική, καλή ομάδα με ιστορία. Δεν θα τους υποτιμήσουμε, περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλή στις αντεπιθέσεις. Welcome, Anthony. Thank you. Είσαι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τη Newcastle αλλά και για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είσαι και μέλος της Εθνικής Ελπίδων που πήρε το Euro Under 21 πριν ένα χρόνο στη Γεωργία και με τον Άντωνη να είναι και ο πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά. Και πόσο αυτή η συγκυρία τώρα με τις απουσίες που υπάρχουν και με τους παίκτες που κλήθηκαν στην Εθνική, κάποιοι είναι και μέλη, αρκετοί είναι και μέλη από αυτή την ομάδα που μάλιστα υπό τις οδηγίες του Μίστερ πήρε και το Ευρωπαϊκό των Ελπίδων. Πόσο σημαντική αυτή είναι η στιγμή για αυτή τη γενιά να βγει πιο μπροστά, η γενιά της Εθνικής Ελπίδων της Αγγλίας να βγει πιο μπροστά και στην Εθνική Ανδρών? Ευχαριστώ.
Well, first of all, welcome. Thank you. You are one of the most important players for Newcastle and the national team as well. Let us not forget that you won 1 year ago in Georgia the Euro with the team under 21, and you were the MVP of that tournament. Do you think that the players who are absent are going to play the role? I mean, their absence is going to play the role for tomorrow's game. And do you think that this is an opportunity for your generation to step up, to come forward in the national team? Yeah, exactly that. I think the players who aren't here, like Lee said, we can only focus on the players who are here, and the players who've got are top players. Like that's not in question. So it's just an opportunity for them to go and shine and do what they do best. I play with a lot of them, so I can tell you that they're really good players. Like you said, I've won with them. So yeah, they'll take the opportunity, I'm sure. Ναι, η απάντησή μου είναι ακριβώς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους παρόντες και όχι στους απόντες. Είναι top player, είναι πολύ καλοί παίκτες, οι οποίοι πιστεύω ότι θα αρπάξουν την ευκαιρία για να λάμψουν με την απόδοση τους στο γήπεδο. Okay. Finish with Sam Matterface. Thanks. Lee, how much harder has it been to formulate plans to take on Greece, bearing in mind the changing nature of the squad? No, I think it's been. All of the games are challenging. You know, getting the game plan right, getting the team right. I think we've done that. Ultimately, the proof will be tomorrow. But no, it's been quite a smooth camp. A lot of the players that aren't here, we were ready to replace them quite quickly in terms of, in my mind, who would come in, and so that wouldn't affect too much how we were going to play. So it's an exciting time. I'm looking forward to the game. Πιστεύετε ότι ήταν πολύ δύσκολο να ετοιμάσετε τα σχέδιά σας για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ελλάδας με δεδομένες όλες τις συνθήκες? Πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια αποτελούν μια πρόκληση για εμάς, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα κύλησαν ομαλά για τη δική μου ομάδα. Ήμασταν έτοιμοι να αντικαταστήσουμε τους παίκτες οι οποίοι είναι απόντες. Είχαμε στο μυαλό μας σχέδια αντικατάστασης. Έτσι λοιπόν δεν θα επηρεαστούμε από τους απόντες, αδειμονούμε για το αυριανό παιχνίδι. And finally, Anthony, do you sense that there is a feeling within the group that you want to prove a point after what happened at Wembley against Greece? Yeah, I think for the English national team, we don't feel like we should lose any game. So I think losing any game, we're going to want to have a little bit of revenge and prove that we can beat them, because we felt like we would win the game at Wembley. We felt like we had the players to do it, and we obviously never. We underperformed, didn't take our chances, so it's a great opportunity for us to do it. Πιστεύετε ότι το αυριανό παιχνίδι θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αποδείξετε πράγματα μετά την ήττα στο Wembley? Ναι, διότι εμάς ως Εθνική Αγγλίας δεν μας αρέσει να χάνουμε κανένα παιχνίδι, άρα μπορούμε να αποδείξουμε αύριο ότι γίνεται να τους κερδίσουμε, διότι στο πρώτο παιχνίδι δεν αποδώσαμε βάση των δικών μας δυνατοτήτων, άρα ναι, αύριο είναι η ευκαιρία μας. Okay, we're going to have to conclude it there. Thanks for your time this evening. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Just try to make them feel comfortable. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Ναι, έρχομαι. Yes. Oh, yeah. It's I'm trying to go as slow as I can. Yeah.